I'm happy to greet all of you here on behalf of organizers and hosts. It's a great pleasure to welcome each of you and every one of you, and thank you for participating in our conference dedicated to the multiculturalism perspective on far-from global issues. Before we get started, I would like to express my sincere appreciation to all of you who generously helped us make these events come together to become a success. Our co-organizers, the Caucasus Muslim Board, Baku International Multiculturalism Center, the Sterling Foundation, the G20 Interface Forum Associations. And now, for opening speech, I would like to invite Chairman of the Caucasus Muslim Board, His Excellency Sheikhul Islam Alak-Shukur Pashazadeh, Azerbaijan. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Möhtərəm konferans iştirakçıları, Multicultural Dəyərlər Ölkəsi Azərbaycanda hər birinizi səmimi salamlayır, xoş gəlmisiniz deyir, uca Rəbbimizdən tədbirimizə xeyir dualar diləyirəm. Böyük 20'lik dinlər arası forumu başı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, Sterling Fondu və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə bugünkü forumun ərsəyə gəlməsini təqdirə layiq hal sayıram. Müqəddəs kitabımız Kur'an-ı Kerim'də buyurulur ki, Euzu billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasu, inna halaknakum min zekarin ve unsa ve cealnakum şuuban ve kabaila li ta'arafu. Sadakallah. Ey insanlar, biz sizi kişi ve kadından yarattık. Sizi halklar, kabileler olarak karar verdik ki birbirinizi tanıyasınız. Uca Yaradanımızın lütfu olan muhtelifliğimiz bizim birbirimizi daha yaxşı tanımağımıza, yaxın olmağımıza xidmət edir. Global problemləri həlli üçün bəşəriyyətin dini mənəvi dəyərlərə söykənməsi zəruridir. Sülh şəraitində dinc birgə yaşayış, qarşılıqlı anlaşma mədəniyyəti, insan qardaşlığı Rəbbimizin istəyi, təqdir ilahidir. Təəssüflər olsun ki, real həyatda dindən siyasi məqsədlər üçün sui-istifadə halları ilə rastlaşırıq. Ksenofobiya təzahürləri və nifrət çağırışları cəmiyyətlərin və dövlətlərin daxili sabitliyini pozur, böhran, qarşıdurma və nifaq yaradır. Müasir dövrümüzdə təcavüzə və zorakılığa təhrik edən nifrət çağırışları bəşəri təhlükəyə çevrilərək soyqırım cinayətlərinə gətirib çıxarmaqdadır. Dini zəmində qarşı durmaya təşviq edən nifrət çağırışlarının əyani sübutu son günlərdə İsveç və Danimarkada Kur'an-ı Kerim'in yandırılması cəhətləridir ki, hər bir şey sağlam, düşüncəli cəmiyyət tərəfindən ciddi şəkildə qınanmalıdır. Biz söz azadlığı və din pərdəsi altında hər hansı radikalizm təzahürlərini nifrətə şövq edən, böhranların yaranmasında və münaqişələrin alovlanmasında dindən istifadə edən ekstremizmi, habelə antisemitizm, İslamofobiya və xristianofobiya, xüsusilə də dinlərin müqəddəs məkanları, dəyərləri və atributlarının təhqir olunması hallarını hər hansı bir dinin ardıcıllarına qarşı zorakılıq və terror aktlarını qətiyyətlə pisləyirik. Qəbul edilməlidir ki, təhlükə dindən deyil,
dinin siyasi məqsədlərlə sui-istifadəsindən irəli gəlir. Odur ki, dini icmaların müqəddəs saydıqları məqamlara qarşı hər hansı həqarətli hərəkətlər sanksiyaya məruz qalmalı, dindən sui-istifadə edən ekstremizi rədd edən dəyərlər faal şəkildə inkişaf etdirilməlidir. Azərbaycan xalqı və dövləti dünyada insan cəmiyyətləri arasında həmrəylik və qardaşlıq bağlarının möhkəmləndirilməsi yönündə bütün səmimi təşəbbüsləri dəstəkləyir. Möhtərəm konferans iştirakçıları, tarixən formalaşmış tolerantlıq ənənələri ilə tanınan etnik və dini müxtəlifliyi milli sərvəti kimi dəyərləndirən çox millətli və çox konfessiyalı Azərbaycanda multikultural dəyərlər və dini tolerantlıq dövlət səviyyəsində dəstəklənir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev cənablarının elan etdiyi multikulturalizm, İslam həmrəyliyi illəri, müəllifi olduğu mədəniyyətlərarası diyaloqa dair Bakı prosesi məhz bu məramlara, dünyada insan həmrəyliyinə xidmət edir. Dini liderlərin 1-ci və 2-ci Ümumdünya sammitlərinə, mədəniyyətlərarası diyaloqa dair mötəbər forumlara ev sahibliyi etmiş Azərbaycanda böyük 20'lik platformasında dinlərarası forum toplantısının keçirilməsi ölkəmizin multikultural təcrübəsinə verilən ali dəyərin təzahürüdür. Müstəqil dövlət olaraq Azərbaycanda dini mədəni müxtəlifliyin harmoniyasına istinad edən cəmiyyət quruculuğunun təməli yüksək tolerantlıq, yüksək mədəniyyətin təzahürüdür tədbirinin müəllifi ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. Bu uğurlu siyasi kursun davamçısı Prezident İlham Əliyev cənabları multikulturalizmi Azərbaycanda həm həyat tərzi, həm də dövlət siyasəti kimi dəyərləndirərək onu dövlət siyasəti səviyyəsinə bərqərar etdi. Azərbaycanın 1-ci vitse-prezidenti Möhtərəm Mehriban xanım Əliyeva dünya miqyasında multikulturalizmin təbliği sahəsində unikal fəaliyyəti ilə Azərbaycanın sivilizasiyalar arası dialoq və əməkdaşlıq istiqamətində beynəlxalq müstəvidə söz sahibinə çevrilməsinə xidmət etməkdədir. Hörmətli konferans iştirakçıları, 2020-ci ildə Azərbaycan Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi şanlı ordumuzun rəşadəti sayəsində 30 ilə yaxın davam edən işğala son qoyuldu. Dünya Birliyi tərəfindən tanınan arazi bütövlüyümüzü bərpa etdi. Bu zəfərin qazanmasında Azərbaycan xalqının öz lideri ətrafında sıx birləşməsi, xalq-dövlət birliyi, multikultural həmrəyliyimiz həlledici əhəmiyyət kəsb etdi. Vətən torpağı uğrunda şəhid olan hər bir qəhrəman Azərbaycanlının Müsəlman, Yahudi, Xristiyan olmasından asılı olmayaraq əziz xatirəsi daima qəlblərimizdə yaşayacaqdır. Allah onlara rəhmət eyləsin. Azərbaycandakı dini konfessiya rəhbərləri 44 günlük müharibə dövründə hər zamanki kimi bir yerdə oldular. Dünyaya səsimizi bir duyurduq. Multikultural ruhlu vətənpərvərliyin bəhrəsi ümummilli zəfərimiz oldu. Dünya Azərbaycanlıların bu yaxınlarda mədəniyyət paytaxtımız Şuşada zəfər qurultayında da dünyanın hər yerindən gəlmiş müxtəlif milli və dini mənsubiyyətli Azərbaycanlılar qələbəmizi birgə qeyd etdilər. Bu, Azərbaycan multikulturalizminin daha bir ayanı təzahürü oldu. Azərbaycan cəmiyyətində nümunəvi birgə yaşayışın və multikultural mühitin formalaşmasında İslam dininin
bütün semavi dinlərlə qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlıq fəlsəfəsinin müstəsna rolu danılmazdır. Bugün dövlətimiz işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızı minalardan təmizləyərək yenidən qurma işləri aparır. İşğal dövründə törədilmiş vandalizm aktları nəticəsində dağıdılmış, təhqir olunmuş milli, dini, mənəvi abidələrimizi bərpa edir, bölgədə sulh və rifah yönündə iqtisadi layihələrlə çıxış edir. Bunun əksinə, monoetnik Ermənistanda bugün də qısalçılıq meyilləri vardır. Biz Ermənistanı təcavüzkarlığa səsləyən nifrət çağırışlarına, revanşizm ideyalarına son qoymağa, sülh və mehriban qonşuluğa dəvət edirik. Bütün deyilənləri ümumiləşdirərək multikulturalizm ideyaları dünyanın və bəşəriyyətin ümumi sərvətlərindən biri kimi qorunmalı, inkişaf etdirilməli, mühüm dünya problemlərinin həllində çıxış nöqtəsi olmalıdır. Möhtərəm konferans iştirakçıları, bir daha hər birinizdə Azərbaycana xoş gəlmişsiniz deyir. Bütün təşkilatçılara nəcib fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm. Qoy uca yaradan bugünkü xoşmaramlı tədbirimizin işinə ravac versin. Amin. Esselamu aleyküm və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Thank you very much for your remarkable speech. I would like to invite Chairman of the Board Trustees of the Baku International Multicultural Center, Rector of Azerbaijan University of Languages, Academician Kamal Abdullayev, Azerbaijan. Əziz dostlar, hörmətli konferans iştirakçıları, hörmətli qonaqlar, xanımlar, cənablar, hamınızı xoş gördük. Azərbaycan multikulturalizmdən danışarkən, onun potensialından söhbət açarkən, heyrətlənməyə bilmirsən. Heyrətlənmə onda özünü göstərir ki, bugün Azərbaycan multikulturalizminin təntənəsini təmin edən səbəblərin ən başlıcalarından biri Azərbaycan xalqının, Azərbaycan millətinin illər, əsrlər boyu bu ideyalarla yaşaması, onun qabaqcıl nümayəndələrinin, şairlərinin, yazıçılarının, sənət adamlarının bu ideyaları daim 12-ci, 10-cu, 12-ci, 13-cü, 14-cü əsrlərdən üzü bu yana bu ideyaları daim xalq arasında səsləndirmələri, onlarla, bu ideyalarla minlərlə, yüz minlərlə insanı tərbiyə eləmələri göz önünə gəlir. Azərbaycan multikulturalizmi ilk növbədə tərbiyə edici bir, cəmiyyətin tərbiyə edici bir orqanı olaraq Sovet dövrlərinə qədər gəlmişdi və Sovet dövründə biz sanki multikultural dəyərlərin yanaşı işlənməsini görmüşdük. Amma bu süni bir yanaşma olduğu da zaman keçdikcə məlum oldu. Xalqın canında yaşayan o potensialı Ulu Öndər Heydər Əliyev ön plana çıxardı, ona dövlət əhəmiyyəti verdi və nəhayət Prezident İlham Əliyev multikulturalizmi Azərbaycan siyasətinin aparıcı əsas xətlərindən biri elan etdi. Böyük bir multikultural boom yarandı Azərbaycanda. Yaxşı ki, bu multikultural hərəkat dünya multikulturalizm hərəkatının əsas tərkib hissələrindən birinə çevrilə bildi. Azərbaycan multikulturalizmi Avropa ölkələrində,
uzaq şərq ölkələrində, Amerikada öz sözünü deyə bildi. Müxtəlif universitetlərdə, onlarla universitetdə Azərbaycan multikulturalizmi adlı fən uğurla, müvəffəqiyyətlə tədris edilməyə başladı. Əslində bu Azərbaycanı öyrənmək ehtirası idi. Çünki multikulturalizm fənni özündə ədəbiyyatı, mədəniyyəti, psixologiyanı, dünya duyumunu, musiqini, incəsənəti birləşdirən, özündə ehtiva edən bir fən kimi bizim həmkarlarımızı, dostlarımızı, hətta düşmənlərimizi belə son dərəcə maraqlandırırdı və bu maraq multikulturalizm vasitəsilə Azərbaycanı öyrənməyə olan bir maraq idi. Bu işdə Azərbaycan prezidentinin müstəsna rolü vardır. Çünki o, Azərbaycan multikulturalizmini siyasi xəttdə dəstəklədiyi kimi, eyni zamanda həyatda da dəstəklədi. Multikulturalizm ili elan edildi Azərbaycanda. Bu, din xadimlərinin, dini ideologiyaların yanaşması və birləşməsi yolu idi. Ölkə prezidenti Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Cəmiyyətini, fondunu təsis etdi. Bu fond qısa bir müddət ərzində, dediyim kimi, Azərbaycan multikulturalizmini dünyada təbliğ etməyə nail oldu. Və bugün biz multikultural potensialdan istifadə edərək dinlərin, xalqların bir-birinə yanaşmasını böyük bir nailiyyət kimi qəbul edirik, böyük bir hədəf kimi qəbul edirik və bu istiqamətdə biz, mənə elə gəlir ki, hələ görəcəyimiz işlər var. Mən bir təklif etmək istərdim Multikulturalizm Fondunun adından. Bu təklif ondan ibarətdir ki, bizim burada əyləşən şeyximiz, onun yaxın ətrafı, bizim burada dini işlər üzrə komitə sədrimiz, özləri öz timsallarında bunu həyata keçirirlər. Dünya dini liderləri ilə görüşlərim daim davam edir. Amma təəssüf ki, bunu Azərbaycanın bütün dini bölgələri barədə söyləmək olmaz. Bəlkə də hər hansı bir xristian ölkəsinin də başqa bölgələri, mərkəzdən kənar periferik bölgələri haqqında söyləmək olmaz. Mən təklif edərdim ki, bu tipli konferanslar bir vəsilə olsun, bir səbəb olsun. Azərbaycan din xadimləri ilə dünya din xadimlərinin görüşünə bir dayaq olsun. Yəni, bizim gənc din xadimlərimizin dünya din xadimləri ilə görüşməyinə bir ehtiyac vardır. Bu, eyni zamanda həmən ölkələrin dini nümayəndələrinin, digər ölkələrin, xristian dini nümayəndələrinin müsəlmanlarla, yahudi din nümayəndələrinin yahudilərlə, başqa din və təriqət nümayəndələrinin, xüsusilə də cavanların, gənclərin bir-biri ilə ünsiyyəti, bir-biri ilə təması, mənə elə gəlir ki, multikulturalizm potensialının daha geniş və daha aydın şəkildə özünü göstərməsinə səbəb olacaqdır. Biz Azərbaycan multikulturalizmdən çox danışa bilərik. Mən bilavasitə multikulturalizm üzrə fəaliyyət göstərdiyim zaman xarici ölkələrdə mənə tez-tez belə bir sual verirdilər ki, Azərbaycan multikulturalizmini siz necə xarakterizə edə bilərsiniz qısa və aydın şəkildə? Mən bir cavab tapmışdım və bu cavabı burada da səsləndirmək istərdim. Mən müxtəlif məscidlərdə, kilsələrdə, sinagoglarda olmuşam və sinagogların birində gözəl bir insanla tanış oldum. Bu Ravvin idi. O Ravvin bugün də Azərbaycandadır və hətta bugün də bu salondadır. O Ravvin mənə öz tarixçəsini danışdı. Tarixçə 3 hissədən ibarətdir. Birinci hissədə Ravvin başqa bir ölkədə çalışır. Azərbaycandan kənar və Azərbaycan haqqında təsəvvürləri 0 dərəcəsindədir. Bu, Azərbaycanın elə bir dövrü idi ki, öz torpaqlarının geri qaytarılması, öz azadlığının, ərazi azadlığının bərpa edilməsi uğrunda mübarizəsinin düşünüldüyü və həyata keçirilməyə başladığı bir dövrüdür ki, bu zaman Azərbaycana qarşı təəssüf ki, bir çox aparıcı mətbuat, dünya aparıcı mətbuat orqanlarında külli miqdarda həqiqətə uyğun olmayan ittihamlar səslənirdi. Və bu zaman Ravvin başqa ölkədə çalışdığı zaman ona təklif edirlər ki, sən artıq Azərbaycana gedib orada öz fəaliyyətini davam etdirməlisən. Bizim Ravvin dəhşətə gəlir.
O bu təklifi gözləmirdi. O öz rəhbərliyinə xahiş edir, yalvarır ki, hara göndərirsiniz göndərin. Amma Azərbaycana göndərməyin. Çünki mən mətbuatdan oxuyuram ki, Azərbaycanda başqa dinin nümayəndələrinə çox pis bir münasibət var. Mən yəhudiyəm, mənim öz kipam var, mənim öz şapkam var, mənim öz əlbisəm var. Mən onları geyinmədən rahat özümü hiss edə bilmirəm Azərbaycanda. Buna necə münasibət bəsləyəcəklər? Çox dəhşətə gəlir, ailəsindən narahat olur və s. və ilaxır. Amma Rabbinin yalvarışlarına baxmayaraq, onu Azərbaycana göndərirlər və Cənab Rabbin Azərbaycana gəlir. Bununla birinci hissə bitir. Mənim sizə danışmaq istədiyim hadisəni. İkinci hissəni mən sizə deməyəcəyəm, onu özünüz indi təsəvvür edəcəksiniz. Üçüncü hissə bir cümlədən ibarətdir. Təxminən 8 ya 10 ildən sonra, səhv edirəmsə Rabbin məni düzəldər, həmən Rabbin Azərbaycan vətəndaşı olmaq üçün Azərbaycan prezidentinə müraciət edir. Və bugün o həm də Azərbaycan vətəndaşıdır. Və bu da Azərbaycan multikulturalizmi. Azərbaycan multikulturalizminə xoş gəldiniz. Thank you very much for this amazing speech. Unfortunately, our next speaker is Professor Cole Darham, President of G20 Forum Association, unable to attend our conference. He got the coronavirus. But he has sent a video greeting to this conference, to conference participations. Let's see this video. It's with mixed pleasure and sadness that I say a few words at the beginning of this important meeting, which will serve as a key pre-meeting in this year's G20 interfaith process. There's great personal sadness on my part because COVID has prevented me from joining the meetings that I did much to help plan. I deeply wish I could be with you in person. But it is nonetheless a pleasure because I am conscious of the talent and expertise that has been brought together for this meeting from the region and from other parts of the world. It's a particular pleasure to join in this meeting with Ed Rowe, now president of the Sterling Foundation, but whom I first met over 20 years ago when both of us had fewer gray hairs, and we joined together while he was living in Azerbaijan to organize a conference co-sponsored by the Constitutional Court of Azerbaijan, the OSCE Advisory Panel on Freedom of Religion or Belief, the International Academy for Freedom of Religion or Belief, and the Oslo Coalition for Freedom of Religion and Belief. That conference was an important beginning point for collaboration not only with those organizations, but with Azerbaijan and many other countries in the region. And it is a distinct honor to carry it forward this year by collaborating with the Baku International Multicultural Center and the Caucasus Muslims Board. We have appreciated intervening opportunities to meet and share experiences, to stay abreast of the progress that's being made in Azerbaijan. And we are particularly grateful to our Azerbaijani colleagues for their impressive efforts to arrange and organize this meeting. I also want to express special thanks to Audrey Kitagawa and the International Academy for Multicultural Cooperation for the tremendous contribution they are making to the media dimensions of this event. Let me say just a few words about the importance of this meeting in the G20 Interfaith Forum process. Catherine Marshall, the vice president of our association, is with you and will be able to say more. The global G20 summit process goes back many years, but assumed particular prominence after the financial crisis of 2008. The G20 process brings together 19 of the world's largest economies, plus the European Union. A major focus of G20 efforts has been on economic issues, but increasingly, each successive country hosting the G20 has also identified priorities that align with the United Nations Sustainable Development Goals. It has become accepted that many separate engagement groups, recognizing business, civil society, labor, science, think tanks, women, urban issues, and youth, contribute to G20 deliberations. About a decade ago, recognizing the importance of religious voices to framing and implementing such policy initiatives, the G20 Interfaith Forum was launched
and has grown in significance each year. In addition to organizing meetings in the relevant host countries, it has become our practice to organize pre-meetings in the relevant in countries in regional areas such as this and on specific substantive issues. And these have two objectives. First, to prepare solid substantive recommendations that could be shared with the G20 leadership. And second, to provide a platform for religious voices to contribute their insight and experience to shaping policy priorities and to contribute to implementation of policy objectives. This year, the host country is Indonesia. As the most populous Muslim country on earth, it's not surprising that Indonesia is devoting particular attention to this year to religious perspectives on major policy objectives. In the lead up to the Indonesian summit, we believe it is particularly important to identify key issues as viewed from religious perspectives, and that in particular, attention be paid to Muslim insights. With that in mind, we are particularly grateful for the opportunities we have for dialogue and discussion with those gathered here. We hope that attention will be paid to identifying key issues that deserve focus and attention, and that concrete recommendations and areas calling for further research can be identified. I wish those of you who are able to participate in person every success for important and fruitful meetings, and that these meetings can strengthen relationships that can be an important basis for ongoing collaboration. Thank you very much. Thank you very much. And our next speaker, Vice President of G20 Interfaith Forum Association, Executive Director of the World Faith Development Dialogue, Senior Fellow, Berkeley Center for Religious Peace and World Affairs, Georgetown University, Mrs. Catherine Marshall, USA. Good evening to those who are listening to the live stream. And I add my welcome, but above all, my thanks for the generous welcome and hospitality that has been offered to us. We are meeting at a historic moment. It is a historic moment for many reasons, but it is also one that we like to see as a kairos moment, a special moment of opportunity and grace, when so many issues facing the world stand in the balance. Issues of peace, but above all of health, of the survival of the planet. And the essential premise behind this meeting is that in these global agendas, in the global effort to address the enormous problems, but also the opportunities that we face, religious actors, religious voices, religious insights, religious values and perspectives need to be a part of the discussion. So the background here is the G20 itself, a body created in 1999 to try to supplement the United Nations and other international bodies with the nimbleness and the flexibility that comes with a smaller group. And that is the essence of what Professor Cole Durham has highlighted in his prior introduction. So the idea of a relatively nimble and effective group of world leaders meeting annually in a rotating chairmanship was to try to have the capacity to address the enormous problems that the world faces. And never have we seen such a critical moment as in 2022, when the host of the G20 is Indonesia. But for many years, the voices of religious communities were not part
of the discussion. And thus, from 2014, the G20 Interfaith Forum has taken shape and has focused on a wide range of issues at different regional levels, but also as part of the broad G20 agenda. And that is the essence of what we hope to gather from this meeting here, to see the priorities and the issues that emerge from this part of the world and from this extraordinary and unique group of leaders. So let me give you a summary idea of some of the issues that are very much on the agenda. First, it is worth remembering that the primary purpose, the historic mandate, but also the current focus of the G20 process has been financial and economic affairs. And in those matters of debt, of mobilizing sufficient resources to compensate, to support the vulnerable populations of the world, to deal with inequalities among different regions, the G20 has a special responsibility and focus. And it is our challenge as the G20 Interfaith Forum to bring the ethical but also the practical perspectives to bear there. We also are dealing with a historic crisis in the COVID pandemic. And again, even as we hope we are emerging, it is important to focus on the lessons that we have learned in health systems, in pandemic preparedness, in support for those who are most affected. So the issue of COVID, including universal vaccination, including support for the most vulnerable, will be at the center of the G20 agenda. The issues of climate change, which were a focus in the 2021 G20 interfaith process, but also in the Glasgow COP summit, will also be a central focus, the issues of energy and the future of the planet. We are also facing now a looming food crisis. And this is an area where religious institutions have large experience and have a moral authority as well as practical one. So we are seeing quite suddenly, linked of course to the war, the ongoing war, the emergence of a critical food crisis for many people across the world, which highlights the issues of poverty. There are many other issues. The G20 has not historically focused on interreligious matters, nor has it focused on issues of peace and war. But this year, it is inevitable that when the G20 leaders meet in Bali in November, that will be very central to their agenda. So the question is, what can the religious voices bring to that critical problem? And the broad Sustainable Development Goal agenda continues with a particular need to revisit each of the SDGs on women's roles, on youth, on health, on nutrition, on so many other issues. So our challenge, and we look very much to this exciting meeting and to you, to bring more sharpness and more wisdom into the discussion of these broad issues. So I look forward very much to learning from you, and it is a great pleasure to be here. Welcome, but also thank you. Thanks a lot for this wonderful speech. I would like to invite our next speaker, Executive Director of Baku International Multicultural Center, Mr. Ravan Hasanov.
Dear conference participants, distinguished guests, parliamentarians, media representatives, religious community representatives, I'm very pleased to welcome you in an international conference organized on topic multicultural perspective on forefront global issues within framework on G20 Interfaith Forum Regional Pre-Meeting. I want to express my gratitude to the partner institutions and organizers that support organization of the conference, Sheikhul Islam Allah Shukur Pashazada, the chairman of the Caucasian Muslim Board, Mr. Edward Rowe, president of Sterling Foundation, President Cole Durham, president of G20 Interfaith Forum Association. This important conference became possible within the framework of cooperation based on mutual trust in a very short time. Also, the Azerbaijan state is not included in G20. Organization of preliminary meeting in Baku is an indicator of both cooperation and mutual trust. Baku will contribute to interfaith dialogue before the Indonesian forum planned for the end of this year. Actually, this is traditional mission for Azerbaijan. Since we have visited Utah, along with religious communities, our foreign guests are well informed about the policy of multiculturalism in Azerbaijan, which is provided here as a state policy. And all different cultures and beliefs are highly respected here. Nations with more than 30 different cultures and languages have lived here in peace and security throughout history, and they will live today. All religious denominations can be freely represented in Azerbaijani society within any distinction. Most importantly, both ordinary people and the state see this diversity as a richness. That means multiculturalism policy in Azerbaijan is a public order. Although the policy of multiculturalism here is not only a domestic policy, but also a political line directed at intercultural and interreligious dialogue as a key to regional and global security. It is no coincidence that within the framework of Baku process, which was established in 2008 on the initiative of Mr. President Ilham Aliyev, global dialogue platforms such as Baku International Humanitarian Forum, the World Forum of Intercultural Dialogue, the Baku Summit of World Religious Leaders, and the 7th Global Forum of the UN Alliance of Civilization have been repeatedly established in Azerbaijan. These steps are once again clearly indication of the importance that Azerbaijan gives to dialogue and peace. Many conflicts in the world today are rooted in religion or ethnicity. In such situation, the importance of dialogue platform is of course not doubtly. A country like Azerbaijan, which is in a difficult geopolitical position, understands the importance of dialogue better than anyone. Other importance of today international conference is getting to know each other better and creation of close cooperation. It will make significant impulse in creation of new projects to serve for joint purposes in future. As the Baku International Center of Multiculturalism, we will support all projects that contribute to global peace. As can be seen from the program of the conference, today we will listen very interesting reports from well-known experts in their fields, and at the same time, we'll be witness of interesting discussions. Once again, I thank everyone who supported the conference and wish success to everyone. Thank you for your attention.